is a blissful Friday here in the economic capital of Cameroon, Douala. And ladies and gentlemen, we are wishing you all a wonderful evening. Welcome to this 8 p.m. Bilingual newscast. First, the headlines. Less than 6 years since its inauguration, the Yaoundé 6 Town Hall caught fire this morning with a large part of the building and administrative offices down to ruins. What is the root cause of the fire and the level of damages? Find out in these newscasts. In economy, cooperation ties between Cameroon and the Development Bank of Central African State has been on the table of discussion today in Yaoundé between Minister Alamine Ousmane May and the newly appointed president of the institution, Dieudonné Evu Meko. How will this be beneficial to Cameroon's economy? Tonight's newscast will answer that question. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, this is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Leila Renganze opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir, vous la donnez ça. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La mairie de Yaoundé 6, victime d'un incendie. Le feu a ravagé une grande partie du bâtiment et une enquête déterminera avec exactitude l'origine de ce drame. Mais avant, les autorités administratives de la capitale politique du Cameroun sont descendues sur le terrain pour évaluer l'ampleur du drame. Le compte rendu d'Olivier Bouzique. Ce matin du 8 septembre, à notre arrivée sur le site, les derniers nuages de fumée sont encore visibles dans ce bâtiment inauguré il y a moins de 6 ans. Les sapeurs-pompiers s'activent pour les faire disparaître. Un travail laborieux face à l'intensité du feu ayant démarré aux premières heures. Ce matin, les sapeurs-pompiers de la ville de Yaoundé ont été alertés aux environs de 5h30 pour un incendie au quartier Biemassi, avec la précision que le feu se trouvait à la mairie, dans les locaux de la mairie de Yaoundé 6. Et immédiatement, les secours du centre de secours le plus proche, c'est-à-dire ceux de Mokolo, se sont déployés sur les lieux. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était le bâtiment de la mairie qui était en feu. Visiblement, tout le bâtiment était embrasé. Et donc, ils ont demandé le renfort des autres centres de secours de la ville qui sont venus et ils ont commencé l'opération d'extinction. Cependant, durant l'opération, les soldats du feu ont fait face à un obstacle imprévu. Nous avons eu une difficulté principale pour cette opération qui était liée à la disponibilité de l'eau dans la zone parce que les hydrants, c'est-à-dire les poteaux d'incendie qui sont les plus proches au carrefour Acacia et un peu en allant vers le rond-point express, n'étaient pas alimentés en eau jusqu'à présent. Donc il fallait aller très loin pour chercher de l'eau avant de revenir et ces élongations ont beaucoup perturbé l'opération d'extinction. Le feu a finalement été maîtrisé. Aucune perte en vies humaines, d'importants dégâts matériels causés. Je suis au service technique, le bureau de mon chef a été touché. Le chef service d'état civil, tout a été brûlé de ce côté-là, tout, il n'y a rien à récupérer. Ce n'est qu'à la fin de l'extinction que nous allons pouvoir faire le point. Nous attendons que les pompiers fassent leur travail et nous ne sommes pas encore rentrés pour mesurer la quantité des dégâts. C'est après cela qu'on pourra imaginer comment est-ce qu'on fera pour assurer le service minimum à la mairie. Le gouverneur de la région du centre est descendu sur place pour faire le constat aux côtés du maire, des conseillers municipaux, le ministre de l'Habitat et celui de la décentralisation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie survenu au lendemain de la célébration d'une messe pontificale en hommage à l'ancien maire Adjessa Melingui, décédé il y a 10 ans. La nouvelle cuvée du programme Fonds Proto est sur le marché. La remise des parchemins était présidée par le ministre Achille Basselekin III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le compte rendu de cette cérémonie, avec vous, Olivier Bouzique. Après une évaluation qualitative et quantitative de la mise en œuvre de la phase pilote du Fonds Proto, voici présenté officiellement le bilan. La cérémonie est présidée par le ministre Achille Basselekin III. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique ici présent et mon département ministériel avons développé des synergies permettant que nous puissions non seulement détecter en fait
à travers des jeunes qui ont des idées innovantes. Comment les accompagner au développement de prototypes, mais que ces prototypes par la suite puissent devenir des biens et services innovants. Et c'est en cela que nous pensons que grâce à ce fonds de prototypage qui bénéficie aussi du concours technique de partenaires au développement dont l'ONUDI et certains autres est un gage pour l'avenir. Le programme cible les porteurs de projets innovants, les PME voulant mettre sur le marché un produit ou service, les partenaires économiques, les investisseurs, les fonds de développement. Il est mis en œuvre par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Et nous avons bon espoir que nous allons devoir le pérenniser. Nous avons enregistré une indication forte de la part du ministère de l'Éducation civique de remonter justement sa contribution pour soutenir en fait les jeunes innovateurs, et nous ne pourrons que continuer à nous mobiliser pour que finalement notre jeunesse qui est créative, qui est innovante, qui veut participer aux efforts de développement, à l'accélération de l'industrialisation de notre pays, qu'elle puisse trouver toute la place qui est la sienne avec les appuis conséquents du gouvernement. Pour cette édition, les lauréats bénéficient des appuis pour achever le prototypage de leurs produits et services innovants. Ces derniers ont été exposés au public dans le cadre d'une mini-foire. Rendez-vous à la prochaine édition. Revisiting cooperation ties between Cameroon and the Development Bank of Central African State has been of utmost priority today in Cameroon's political capital, Yaoundé, where the Minister of Economy, Alamine Ousmane May, has received in audience the newly appointed president of this institution, Dieudonné Evu Meko. Let's listen to the minister in this excerpt. Use this opportunity to extend to the new president of the Central African Development Bank, who has been appointed by the head of state of our CIMAC region to this position. Allow me to express my sincere congratulations to him. This first audience was an opportunity for us to revisit the cooperation ties between the Central African Development Bank as well as Cameroon in the process of promoting our development based on financing coming from these important sub-regional institutions. Of course, we talked about how we envisage the future, and the chairman of this institution is implementing a strategic plan to be able not only to get to rating that's going to help the institution mobilize at the international level affordable resources to finance our economies, but also re-engineer the operational aspect of the institution to make it more profitable, more efficient, and be a very strong partner to nations as well as to the private sector in delivering the necessary resources for the development of activities. This is an opportunity for me to really commend the action of the chairman, who has been very instrumental in different capacities to really promote development financing and managing public debt, as well as managing central bank activities while manager as well as vice governor. This time around, as a Cameroonian, we are very proud to see him at the helm of the Central African Development Bank, and we want to pledge our full support to make this important mission a successful mission. After 10 years of cutting through the corners, some disgruntled Capital RH workers have taken to the streets to request the advantages allocated to them during the COVID-19 pandemic and unpaid salaries. Well, it is important to note that in the midst of all this chaos, the company is yet to react. Let's listen to this report as filed in by reporter Josephine Binzi. 10 years after dragging salary remuneration, former workers of Capital have taken to the streets to demand unpaid benefits. Reclaiming our rights that we have worked with Capital
for a couple of numbers of years that we have worked with them. For example, certain rights like our COVID risks have not been paid for a due month of 23 months, for a due period of 23 months, with certain risks like house, water, and electricity. That was retained during the COVID period. This group of former workers have followed several modalities and investigations to back their claims. I've contacted the Inspection of Works, where they guide us on how to handle all the matters. So we convocate the capital, we deposit convocation at capital. So they are claiming that they don't know, because they have three identities. First of all, capital services, capital resource, human, now to capital human resource. And they are claiming that they don't know us who have worked with capital RH for a long time. They all claim certain unpaid benefits due to them at the end of every year for 10 years, as well as some irregularities with their same payers' matriculation. Capital RH, however, has used the COVID-19 pandemic pretext to suspend workers' advantages. In all this, the company is yet to react on the claims meted on them by these disgruntled workers. Et à la suite de ce reportage de Joséphine Binzi, je vous propose d'écouter un autre employé. Il revient en détail sur l'objet de leur récrimination. Où nous qui sommes les ex-employés de Capital, qui regorgent trois entités, la même société, nous avons donc décidé de le faire savoir et de montrer à tous ceux qui sont aussi victimes de cela, de voir et de compatir même à nos doléances. Nous sommes les ex-employés de Capital. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui que nous souffrons, que nous marchons avec la même société dans ça fait plus d'une décennie aujourd'hui que nous cheminons avec la société Capital, ne sachant pas que nous sommes dans leur bouche, que nous sommes leur cible, leur proie, parce que nous ne pouvions imaginer en aucune fois qu'une seule société peut avoir trois entités. La première, Capital RH, ressources humaines, la société Capital Service et enfin la société Capital Human Resource. Nous avons cheminé avec eux, comme j'ai dit à l'entame de mes propos, et avons constaté que cette société ne reversait pas nos cotisations à la CNPS. Donc nos cotisations à la CNPS sont irrégulières pendant plus de 10 ans. Nous revendiquons les retenues sur salaire parce qu'ils ont pris pour fallacieux prétexte que pendant le Covid, nous ne devions pas avoir toutes nos primes, les primes de transport, les primes de logement, les primes de salissure, les primes d'eau et d'électricité. Ils nous ont coupé cela pendant 23 mois. Imaginez les responsables de famille que nous sommes pendant 23 mois. La société utilisatrice dans laquelle nous étions avait versé une prime spéciale de Covid d'une valeur de 1000 livres sterling, ce qui représente en francs CFA 750 000 francs, qu'on a déversé à Capital pour tous les employés qu'ils utilisaient. Pour chacun d'entre nous, je veux dire, ce n'est pas une prime globale. Pour chaque employé, 750 000 francs, valeur de 1000 livres sterling, qui ne nous a jamais été reversée. Aujourd'hui, nous sommes devant les médias pour qu'ils nous portent main forte, pour que force revienne à la loi. Nous avons même mis une requête à l'inspection du travail et de la sécurité sociale, où Madame le délégué régional a confié notre problème à l'inspecteur numéro 7, qui a tenté une conciliation avec notre employeur. Et cette conciliation s'est avérée vaine, parce qu'à plusieurs reprises, il ne venait même pas au rendez-vous. Quand bien même ils pouvaient se présenter, ils venaient à leurs heures voulues, lorsqu'ils savaient que les employés étaient déjà rentrés.
Aujourd'hui, donc, nous avons pensé que Papa Paul Biya doit être au courant de cela. Nous savons qu'il est l'incarnation de la loi, il est l'incarnation de la paix et qu'il ne pourra pas laisser ses enfants, ses petits-enfants que nous sommes, qui avons vraiment travaillé. Aujourd'hui, nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes parce que nous sommes mis dehors. The World Health Organization attributes urban pollution to poor waste management and recycling techniques, amongst other causes. Well, this Bamenda in the northwest region of Cameroon has been ranked the 8th most polluted city in the world and the first in Africa. Josephine Binti tells us more in her report. Excess dust, garbage and filth has placed Bamenda as the 8th most polluted city in the world and first in Africa. According to the latest report made public by the World Health Organization, excess garbage, dust and filth has set the capital of the northwest region on the map negatively. Air pollution is termed, according to environmentalists, as an urgent public health emergency as it is responsible for the death of over 4 million people each year. This constitutes a major risk factor to acute respiratory infections. According to a research carried out by Saul Marius, it was discovered that about 70% of households use at least a form of solid fuel in Bamenda cooking, thereby increasing the risk of respiratory diseases by 3.42%. Particulate matter is 13.2 times higher than the World Health Organization recommends. And though waste disposal is cost-intensive, Bamenda city dwellers cannot manage the waste quantity swallowing up the city day by day. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Mali, un camp de l'armée a été visé par une attaque suicide à Gao au lendemain d'une double attaque imputée aux djihadistes qui a fait au moins 64 morts. Un employé de l'aéroport a fait état d'une attaque menée à l'aide de 2 véhicules piégés accompagnés de tirs. Le président libérien George Weah, candidat à sa réélection, a lancé jeudi à Monrovia devant plusieurs milliers de personnes sa campagne pour la présidentielle du 10 octobre. Au Nigeria, les 2 principaux partis d'opposition déboutés mercredi de leur requête visant à annuler la victoire du président Bola Tinubu à la présidentielle de février ont annoncé leur intention de saisir la Cour suprême pour contester ce jugement. Le président de l'archipel des Comores, Azali Assoumani, à la tête de l'Union africaine, est arrivé à New Delhi pour participer aux discussions sur l'adhésion de l'organisation panafricaine au G20. So out of the country, China pledged to help South Africa with its crippling power energy crisis during the recent BRICS summit in Johannesburg. At the same time, South Africa said it wants to correct a trade imbalance with China and export more finished products. But manufacturing in South Africa is currently hampered by the unreliable power grid. The Voice of America spoke to some business owners about these challenges. These tools of the trade, a necessity to running a clothing business in the 21st century. The creative mind behind this South African shop is a man with big dreams. We are gearing the business right now to be more international. Shepo Malala may dream of his clothing designs going global, but he faces one challenge: almost daily power failures. Something that has to take you a week can take you up to 4 weeks. So that's the biggest challenge that we have right now. While Malala has solar panels to help keep some of his machines running, they're not enough to run the bigger equipment. This business is not alone. South Africa recently signed deals with China, its biggest trade partner, to help with the energy crisis here. They include a grant and emergency equipment from China totaling some $30 million. Some experts see investments like these as an example of China's shift away from big infrastructure investments under its Belt and Road Initiative to more strategic investments under Beijing's green agenda. While South African President Cyril Ramaphosa thanked the Chinese leader for the grant, he also pointed to what he said was a significant trade deficit. Ramaphosa wants to see African countries move away from mainly exporting raw materials to more finished products.
But experts say years of government mismanagement and corruption mean much of the infrastructure in South Africa, the continent's most industrialized country, is breaking down. I doubt in the short to medium term that the trade imbalance between South Africa and China will change. Firstly, the destruction of South African industrial capacity. Secondly, destruction of infrastructure because South African ports aren't working efficiently. The rail infrastructure has collapsed, and we have talked about the electricity already. So therefore, it is a wish list. South African Tony Esslinger, who runs Primal Spirits Distillery, also struggles breaking into the export market, with power outages being one of the main impediments. The problem with it is that these machines run throughout the day, and one run on the spirit run, for instance, is 8 hours. So if we have an interruption halfway through, then we have to reheat the equipment the next day. That's extra electricity. Whether the new Chinese-funded electrical infrastructure can help businesses such as this distillery or this atelier expand overseas may depend on management within South Africa and China's willingness to import finished products from South Africa. Kate Bartlett for VOA News, Johannesburg. In sports, let's revisit the Mayong Youth Tournament played on Saturday, September 2nd, 2023, here in Cameroon's economic capital, Douala. Well, this championship was an avenue to groom young football talent and also helped in keeping the youth busy during the long holidays. Let's listen to this report for more. And the Lake are the champions of the 2023 edition of the Mayong Holiday Tournament, played on September 2, 2023. The side trashed Jeunesse Foot 1-0 to lift this cup and a cash prize of 250,000. Nous avons assisté à une finale exceptionnelle. We just lived through an exceptional finals. The day was bright, the climate was good, it was played under the sun. We thank God for Cela s'est this. passé avec du soleil. Nous remercions Dieu pour cela. The tournament, which opened on July 15 at the Mayong Stadium, was an opportunity to breed talent. It was also a unifying factor for residents in this area. Les organisateurs de ce tournoi, vous avez We vu, thank the tout s'est organizers. passé avec Everything beaucoup was de done professionnalisme. professionally. Donc, They did à an eux, amazing job. I j'adresse pray mes this neighborhood félicitations. continues to shine like the sun. Je prie Dieu Tout-Puissant que ce quartier continue à briller comme un soleil. The finals of this 10-team tournament was presided over by His Majesty Bizole Jean. The Mayong Stadium is reputed in Douala, as many Cameroon internationals have had the opportunity to play on this ground. Talk of Manchester United skipper Andre Onana, Samuel Liend, just to name a few. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Happy start of the weekend to you, Leila Renganzu. Bon début de week-end à vous, la Donnette Landis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain samedi. Il sera à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.